Hallihallo Leute und willkommen zurück in der weiteren Folge Genshin Impact. Ja, I'm so sorry Leute, ja, ich habe das schon mal in einem Video erwähnt, das Video werdet ihr auch später tatsächlich sehen, Wie gesagt, weil es hat was mit den Events zu tun mit der guten Layla. Das werdet ihr aber später sehen bei einer anderen Folge. Auf jeden Fall der Fakt, dass dies, Leute, nicht wundern, diese Aufnahme, also diese Folge, die ihr jetzt sehen werdet, wird wahrscheinlich so um 13 Uhr erscheinen, leider. I'm so sorry. Ich habe einfach arbeitstechnisch einfach viel zu tun, Leute. Das kriege ich auch momentan nicht hin, irgendwie 3 Folgen hochzuladen. Und vor allem das Problem auch noch ist, ich bin immer ständig im aktuellen Stand die ganze Zeit. Und, ja... Es ist halt ein bisschen problematisch, wenn man arbeiten muss noch die ganze Zeit und dann den Haushalt und so alles führen muss. Ja, I'm so sorry, Leute. Es gelingt mir auf jeden Fall immer ein Video hochzuladen. Das ist nicht das Thema. Ein Video ist immer kein Thema, aber wenn es um mehrere Videos geht, immer so von anderen Spielen, dann gibt es immer so ein bisschen problematisch. Dann habe ich leider nicht immer die Zeit, die Videos hochzuladen oder generell die Videos aufzunehmen. Vor allem momentan bei Genshin ist es ja so, Leute, ich bin ja in Genshin aktuellen Stand, weil die Folge, die ihr jetzt hier seht, die habe ich auch heute hochgeladen. Wie gesagt, das kommt sie erst um 13 Uhr oder 13 Uhr, also zwischen 13 und 14 Uhr wird sie wahrscheinlich dann erscheinen, aber ich denke mal, sie wird um 13 Uhr da sein, die Aufnahme. Deswegen, ja Leute, also ich komme momentan nicht ganz gut hinterher tatsächlich, obwohl es eigentlich viel zu aufnehmen gibt, aber ich habe einfach arbeitstechnisch momentan ein bisschen viel zu tun. Und ich kriege das deswegen nicht hin, die Aufnahmen durchzuziehen. Ist ein bisschen doof, ich kann es nicht ändern. I'm so sorry, Leute. Aber immerhin, das Gute daran ist, Ark Survival Evolved, das kriege ich immerhin noch hin. Ich habe es immerhin, die Folgen da hochzuladen, immer noch regelmäßig und schaffe es, die Folgen gut hinzukriegen, dass ihr wenigstens Ark Survival Evolved gucken könnt. Weil ich bemerke ja gerade, dass dieses Spiel, also Ark Survival Evolved, ist ja momentan ja ein bisschen bei euch ja total... Freude, weil ich sehe ja bei den Videos immer die meisten Likes, die meisten Aufrufe und so alles. Ja, ist schön zu sehen. Ist wirklich sehr schön zu sehen. Deswegen habe ich auch gesagt zu mir, oberste Priorität hat momentan Ark. Und ich werde versuchen, trotzdem jetzt immer noch Genshin weiter fortzuführen, weil wie gesagt, dieser Kanal eigentlich, Leute, dreht sich ja meistens eigentlich nur um Genshin Impact tatsächlich. Weil Genshin ist ja hier mit den meisten Videos, tatsächlich. Deswegen, und wir wollen mit Genshin eigentlich auch gar nicht aufhören. Dafür ist das Spiel einfach viel zu toll. Deswegen. Bei Starwell muss ich jetzt noch ein bisschen gucken, Leute, wie ich das hinkriege. Es kann sein, dass ich es nicht immer regelmäßig schaffe, bei Starwell zum Beispiel ein Video hochzuladen. Ich krieg das nicht manchmal, ich krieg das einfach nicht hin. Es ist einfach zu wenig, ich habe einfach zu wenig Zeit dafür. Deshalb, na dann, Leute, ich würde sagen, wir machen weiter mit Genshin Impact. Let's go! Ich wundere, ich habe einen Tee bei mir. It feels like something's been on your mind this entire time. Auch nicht wundern, Leute. Den Tee, den ich hier habe, den habe ich in einer anderen Folge mal erwähnt. Wenn ihr diese Folge seht, wisst ihr, warum ich jetzt einen Tee dabei habe. Dann wisst ihr alles klar, okay, die Folge hat Marshu gemeint, die er davor aufgenommen hat. Deswegen, let's go, Leute. Traveler, Paimon, I finally found you. Finally? Did something happen? Don't you feel like there's something off about this year's Academia Extravaganza? When Candace and I were at the cafe earlier, we might have caught sight of some mercs on business. Thing is, they were disguised as tourists here to shop. But no disguise can mask the stench of blood. Just from their suspicious looks, I bet they do dirty work like kidnapping or assassinations. We eavesdropped on them for a while. Their target seems to be someone called Sachin. Sachin? Isn't that the person who Karina mentioned during the opening ceremony? He's apparently the sponsor behind the competition prizes and the Diadem of Knowledge, but he hasn't shown himself at all. Sounds like a rich person, all right. It makes sense now. The Eremites have been struggling to make ends meet recently, so a lot of groups have been doing private work that involves the rich. In their words, one gig sets you up for half a year. Just one job like this nets them enough mora to take it easy for a while. The extravaganza has brought many tourists to Sumeru City all at once, so it's likely that they took advantage of the bustle to sneak in. Dia and I wanted to directly capture them, but
They were on guard and made some excuse to slip away. I would have tied him up if it wouldn't have caused a scene. Who's legally supposed to take care of this kind of thing? The Matra or the Core of 30? If Sino were here, he'd definitely get involved. Why don't we head over to the Academia and tell Amatra? Thanks a million, you two. Not at all. It was coincidence on our part as well. Yeah, don't sweat it. The Eremite's reputation is gonna get even worse if these scumbags succeed. But this is Sumeru City. Candace and I don't have as much freedom to act here, so we're leaving this in your hands. Should you require our aid, come find us at the cafe. Paimon's noticed that something's bugging you. Is it the extravaganza? 'Cause Paimon's starting to think that there's more than meets the eye here, too. Wait, thinking like this isn't doing anything. Let's just go find Amatra. Alles klar. Let's go. Na dann, auf geht's, Leute. Jetzt sind wir doch richtig. Jetzt müssen wir zur Akademie. Das Problem bloß nur ist, jetzt ist es lustig, wir müssen jetzt da rein. Eventuell wäre das dann trotzdem passiert, Leute. Tatsächlich. Weil jetzt müssen wir genau hier rein. Hey, isn't that the Matra we investigated Siraj with? Arav, wasn't it? Let's go talk to him. Ja, Leute, weil hier ist eine bestimmte Person gewesen. Das werdet ihr auch dann irgendwann wissen, wenn die Folge kommt auf jeden Fall. Die wird auf jeden Fall nach dem Event erscheinen. Deswegen wäre es vielleicht ein bisschen problematisch gewesen, wenn wir jetzt das zu weit gelaufen wären. Aber es ist gar nicht ganz gut, dass er hier in der Ecke ist. Hello, both. It's been a while. Do you have any issues to report? Someone's planning to kidnap Sachin. Goodness. Though I suppose it's not all that surprising. The growing popularity of the extravaganza has given him quite the reputation boost as its sponsor. He's seen as one of these super rich types. Well, since he's got a target on his back now, shouldn't you send some people to protect him? To tell you the truth, we've thought about doing just that. However, Sachin apparently prefers to spend most of his time out doing field work, and hardly ever comes back to Sumeru City. No one has been able to contact him. Our only lead is something he once said. Each time the Inter-Darshan Championship is held, I will be watching from close by to choose a suitable person to inherit my estate. Assuming he remains committed to that promise, then he must be right here in the city somewhere. I suspect that the Eremites in question must have heard about that as well, and decided to come here and try their luck. So they shouldn't know where Sachin is either, right? I would assume not. Anyway, Mahamatra Saino is still on vacation, so I'll handle this. Don't you worry. A couple of kidnappers aren't gonna get very far in Sumeru City these days. I have my ways of forcing them out into the open. All of that said, if you're interested in Sachin's story, why don't you try tracking him down as well? The sooner we ascertain his whereabouts, the quicker we can act to ensure his safety. I mean, you could task all the Matra and the whole Core of 30 with someone's protection, but if the client doesn't show themselves, there's nothing we can do to help them. Fair point. Guess we should start searching for him too, but where should we start? None, I'm afraid. He's never committed any crimes or broken academic protocol, so we don't have a very detailed file on him. I've heard that Alhaitham has now stepped down from his post as acting Grand Sage and is back to being the scribe again. Maybe it's worth checking to see if he knows anything. Good idea! Okay, we'll head back to the extravaganza venue and see if we can find him. Stimmt ja, Leute. In der Legendenquest hat er gekündigt. Alhaitham hat er gekündigt, Leute. Der stellvertretende große Weiße zu sein. Er war der stellvertretende, ja, so gesehen. Ja, Sumeru, Leute, Sumeru, ey. Wenn ich darüber nachdenke, Alter, die Story von Sumeru, die war schon echt krass. Die war schon mega, mega geil. War halt immer nur schade, dass man immer einen Monat warten musste, bis man die Story weiterspielen konnte halt, ne? Das war halt immer so, ja. War halt ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, Leute. War ein bisschen schade. Ich hätte gerne die Story komplett durchgespielt. Aber passiert.
Aber ich bin trotzdem mega gespannt, Leute, auf Akt 4. Ihr wisst gar nicht, wie groß die Freude auf Akt 4 ist, Leute. Das ist der Akt, auf den ich am meisten warte, ist bald da. Das wird geil. Das wird geil. Wir sind auf jeden Fall schon mal dabei, Leute, Urgestein wieder zu sparen. Wie ihr wisst ja, das mit Nilo hat ja leider nicht funktioniert. Und unseren schönen Arzt oder Apotheker, würde ich mal sagen, wollen wir ja momentan nicht ziehen, weil wir haben von ihnen gerade wirklich keinen Nutzen. Und Ganju besitzen wir ja schon. Also ist es jetzt nicht so schlimm. Wir haben sie ja schon, wir brauchen sie also nicht ziehen. Also können wir ganz in Ruhe, Leute, erstmal schon sparen die ganze Zeit, Urgestein. Und mal schauen, vielleicht kommt ein Charakter raus, den wir vielleicht wieder ziehen wollen. Ich hoffe, ich habe dafür genug Urgestein dann. Weil wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Urgestein für die gute Dame, die Göttin vom Wasser. Na dann, Nilo. Dich konnten wir ja nicht ziehen. Hey, Nilu, have you seen Alhaitham anywhere? Alhaitham? Why, what is it? We're trying to track down someone and we need him to pull up some records for us. Oh, I see. Sorry, I don't know where he went. He's always the first to leave after the competition ends, and he never tells anyone where he'll be going. Huh. Yeah, actually, that sounds about right for him. Let me think. To be honest, he doesn't seem very interested in the extravaganza, so he probably doesn't stick around longer than he has to. To him, being a commentator is just extra work he was roped into. Do you guys know of any places he'd go after work? Ooh, maybe. Paimon remembers that his house isn't that far from here, so we might as well check it out. Ich glaube, ich lag richtig mit seinem Zuhause, Leute. Wieso wolltest du nicht in mein Team rein? Ich krieg dich noch. Nilo, ich krieg dich noch. Wir werden dich noch kriegen, keine Sorge. Ich werde dich noch kriegen. Wir werden dich noch bekommen, keine Sorge. So. Wir müssen auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, müssen wir hier oben? Ja, wir müssen hoch, Also hier lang, Leute. Okay. Okay, irgendwas ist gerade... Es ruckelt gerade bei mir, glaube ich, ein bisschen. Kann das sein? Ich habe das Gefühl, manchmal habe ich mal ganz leichte FPS doch so ein bisschen. Ich habe aber auch das dumme Gefühl, das liegt daran, weil Genshin immer größer langsam wird, ne? Habe ich manchmal so ein bisschen, so ganz kleines bisschen das Gefühl. Aber ich muss jetzt wieder tief... Ich muss jetzt tiefer. Nein, wir sind hier richtig. Hier wohnt er. Ja, das ist ja... Okay, das ist ja schon abgelenkt. Das einzige Haus hier. Let's try knocking. Na dann. An die Tür klopfen. No answer? Maybe no one's home. Hello? Alhaitham? Are you in? We need your help with something. Oh, it's you two? Oh, Kaveh, you're home! Come on in, I'll get the door for you. We didn't hear a peep when we first knocked. We thought no one was home. Well, I can't be too careful. If someone from the academia came here looking for Alhaitham, and I opened the door for them without thinking, before long the whole city would know that I'm living here. You're pretty conscientious about this, huh? So, what happens if someone comes inside looking for him while you're at home? It's fine, as long as I stay in my own room. Anyway, why would someone just barge in here looking for him? Most people have better things to do. Fair enough. So do you know where he is at the moment? What do you think? Who knows what he does in his free time? All that matters to me is that he's out of the house. Unsere Marschu, wie die guckt. Ich finde das manchmal immer so geil, wie sie guckt, Leute. I wouldn't Gab call es it Streit? that. He's just incapable of saying anything pleasant at all. I told him how the second round went. I won the lot draw, remember? Because of good karma, of course. My luck's on the rise. But him, being him... you wouldn't believe what he said after I was done talking!
You're always quick to remind me that you're my upperclassman, and yet you do not problem solve in the manner becoming of an upperclassman. This begs the question of why we attach prestige to seniority at all. What does he mean, manner becoming of an upperclassman? What, am I supposed to earn the title of upperclassman now? And he didn't stop there. He said, I'd encourage you to reflect on why you've ended up having to rely on luck every round. Frankly, it's incomprehensible to me how you've managed to make it to this age without acknowledging the proverbial elephant in the room of your life. Yeah, that does sound like something Alhaitham would say. I've had it with him. Every time I talk to him, it's the same way. He finds a way to infuriate me every single time. Anyway, the disdain is very much mutual between us, so I'll be moving out as soon as possible. I'm actually packing my things right now. He'll have to get used to doing his own cleaning and tidying from now on. See those perfectly hung paintings on the walls? They're coming with me too. If his life wasn't utterly devoid of artistic sensibility already, it certainly will be after today. Wait, you're moving out already? But the competition isn't even over yet. How can you afford it? Well, obviously I can't just yet. I'm just packing early to get ahead of the game. I've got my new place picked out already. The moment I have my hands on the prize money, I'm going to buy it and move my things right in. It'll take me 3 days tops to move out of here for good. I now know what I have to do to achieve this goal. No matter what happens in the third round, I will win. I will emerge triumphant. You'll see. Well, we'll be rooting for you. But are you sure you'll be alright? In what way? Layla said that she thinks you'll get caught up in internal conflict. Meaning what exactly? Oh, don't tell me you think I have serious personality flaws too. Oh, we didn't say that. But think about it. You say you want to win, but you also turned Faruzan down when she offered to give you her points. Plus, you took it upon yourself to help those desert foxes. Wait, what's so unusual about all that? I gave you my reasons. I would have felt guilty otherwise. Where's the conflict in that? Well, when you put it like that, yes, why indeed? It's a good question. I guess it's just in my nature. Plus, if I just did nothing, then there'd be no escaping the blame if something bad came of it later down the line. But thinking like that all the time must make your life so exhausting. Not to mention that by helping out, you put yourself at risk. Fainting in the middle of the desert, for example. Was that really worth it? It's complicated. Look, let's maybe leave this conversation for another time. What was it you needed Alhaitham's help with, anyway? Sachin? Huh. He did actually mention a Sachin recently. I remember he brought a few documents home that day. He was thinking out loud as he looked through them, making some notes and doodling as he went. He even suggested that I should take a look, but I didn't. Give me a moment. Let me go find them. Ah, this is the one. Here, take it. You sure he'd be okay with this? With taking liberties? He's certainly okay with helping himself to my beer whenever he pleases. And anyway, he did ask me if I wanted to read his notes. I didn't see the point at the time, so he just left them on the side. He doesn't leave documents lying around unless he's okay with other people reading them. It's fine, I promise. Cool, if you say so. Okay, let's see what he's got on Sachin. Alles klar, Leute. Gut. Lies die Unterlagen auf den Tisch. Auf den Tisch. Okay. Das ist viel. Das ist ein bisschen zu viel. Das werde ich jetzt mal überspringen. That was a lot of information. Ja, du sagst es, Paimon. Everyone's getting a headache. So, to sum up, Sachin put the academia in charge of managing his estate and went off to do research, right?
He even said that if he really liked one of the contestants, he wouldn't just give them a reward, but his entire estate as well. Oh, that must be worth heaps and heaps of mora. What? Are you serious? All of Sachin's wealth, that's more than I could spend in a lifetime, surely. Heck, if I got chosen, I'd be able to pay off all my debts, then buy a new place, and still have cash to burn. I could build another Palace of Alcazar's Array, except this time, I'd make it 10 times bigger. Oh, then there's that new project in Port Ormos, of course. The bridge renovation. To do it properly would take upwards of... Hey, snap out of it! You're getting way ahead of yourself there, mister. You're right. First, I need to focus on winning and moving out of this place. Huh? Wait a moment. There's a loose slip of paper tucked in between these pages. Did Alhaitham write this? It looks like he was jotting ideas down as he was thinking things over. Let's see. Two phrases have been circled. Sachin, dead or alive, unknown. And diadem of knowledge. Some of this stuff is just plain incomprehensible. Is this written in some other language? Let me see. Huh. I recognize this script. Give me a second. Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps little decisions can. That's a rough translation anyway. I can't guarantee it's 100% accurate. There's another smaller line of text underneath. Why would he bring that up? Wow, it's so cool that you can actually read this script! We worked together on a project once when we were students. The title was Decoding the Runes and Architectural Philosophy of the Ruins of King Deshret's Civilization. I had to familiarize myself a little with this script at the time. Oh, interesting. So, any idea what Alhaitham meant by all this? Who knows? The way his mind works is one of the great mysteries of the world. Fair enough. Well, guess we've learned all we can here. Yeah, he better catch those crooks. But until then, let's just head out for a stroll. Okay. Hä? Warte bis... Okay, Leute, wir haben scheinbar eine Quest fertig jetzt gerade. Hoppala, sorry für den kleinen Standbild. So. Okay, wir müssen auf jeden Fall bis 7 Uhr morgens jetzt warten. Ich wette darauf, jetzt geht bestimmt Leylas Legendenquest wieder. Ich wette mit euch, Leute, das geht jetzt. Weil ihre Legendenquest fängt jetzt nicht da an, wo wir aufgehört haben. Ja, wir können sie auf einmal wieder benutzen, ne? Aber na. Wir machen erstmal schön das Event durch, weil dann können wir ganz in Ruhe Leyla komplett durchspielen, weil ein Hin und Her wäre ein bisschen zu problematisch. Das wollen wir auch nicht. Deswegen, okay, Leute, aber wir müssen ja auf eine Uhrzeit warten. Da war ja was mit der Uhrzeit. Eieiei. Okay, dann machen wir es mal. Oh, na toll. Was steht da? Warte bis morgen früh um 7. Wir haben jetzt 0 Uhr, das heißt ein kleiner X. Ich muss bis 7 Uhr anklicken. So, reicht schon. Okay. Na dann. Ja, Leute, auf jeden Fall sehr schick. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick. Und ja, wie es scheint, haben wir Glück. Ich werde wahrscheinlich hier, also ihr werdet diese Folge um 13 Uhr sehen. Ist auch was Schönes. Dann habe ich es doch gut teilweise im Plan hingekriegt. Ist halt ein bisschen problematisch irgendwie. I just heard that the Matra have arrested some Eremites who snuck into the city. Maybe they were the ones plotting to kidnap Sachin. Let's go to the Academia and check with Araf. Ja, wir müssen es ist halt ein bisschen das Problem, Leute. Wie gesagt, ich komme mit den Aufnahmen einfach gerade momentan nicht so gut hinterher, leider, weil ich momentan einfach zu viel zu tun habe. Deswegen ist es halt ein bisschen kacke. Es wird wahrscheinlich auch passieren, dass es wieder nochmal passieren wird, dass es schon wieder passiert. Selbst wenn wir jetzt ein paar Folgen gemacht haben, alles andere habe ich einfach nicht die Zeit, nichts hochzuladen und so. Ja. Wir müssen es hinkriegen, Leute. Ich versuche mein Bestes, wie gesagt. Aber wenn es nicht gelingt, wie gesagt, Ark Survival Wood kriege ich meistens immer hin.
Es kann natürlich mal passieren, dass mal gar keine Folge kommt. Das wäre natürlich ein bisschen doof, ja, aber ich kann es nicht ändern. Mal, ja, Privatleben geht leider vor. So, okay, dann wollen wir mal. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes, You're here. Leute. Sorry, I was just about to send someone to inform you. I only just finished interrogating the suspects. What did you find out? Well, lots of unexpected details, let's put it that way. The mercs themselves were surprisingly easy to catch. We just had someone dress up as Sachin and they took the bait. But then it starts to get messy. During the interrogation, we learned that they were hired by Sachin's own child. What? Why would someone want to kidnap their own father? What's up with that? It's anybody's guess at this point. In any event, apparently the guys we caught are just the tip of the iceberg. Most of them are still snooping around outside the city. We're diverting manpower as we speak to try and round them all up. Would you like to come along? Sure, let's go get to the bottom of all this. Okay. Und Akt 3. Ich frage mich gerade, wie viele Akts von dem Event eigentlich noch geben wird, ne? Das zum Beispiel, Leute, das haben wir auch in der anderen Folge. Wie gesagt, diese Folge kommt später tatsächlich. Sobald das Event vorbei ist, kommt diese Folge. Ja, das müssen wir auch machen, Leute. Das ist ein neues Event, weil unsere kleine Freundin ist wieder da. Ich glaube, sie hat gesagt, dass sie ein Mädchen ist, die da. Ich habe ihren Namen tatsächlich wieder vergessen. Krass, ne? Wir waren so lange mit ihr unterwegs und wir haben ihr aber... Oh, stimmt. Oh, ja, stimmt. Hier ist sie. Surush. Also eine Paare, die in der Oase geboren wurde, ist Surush Tapferkeit vom anerkannt. Nachdem sie eine Verbindung zu jemandem hergestellt hat, dem sie vertraut, wird Surush ihn als ihre ansehen und gemeinsam mit ihm das Land durchqueren. Ah, durchqueren. Wir hatten auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ein schickes Abend. Hoppala, ich bin falsch gegangen. Nein, ich bin nicht falsch gegangen. Wir müssen raus hier. Ja, Leute, war auf jeden Fall ein schickes Abenteuer. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel erlebt, tatsächlich. Wir haben auch das Abenteuer echt gut genossen. War auf jeden Fall sehr, sehr schön. Muss ich ehrlich sagen. Aber ja, Leute. Ich sehe gerade, die Zeit ist schon mal ganz gut eigentlich gelaufen. Ja, ich würde sagen, tatsächlich, das war's erstmal für heute. Deswegen, und wir sehen uns damit in der nächsten Folge wieder. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns damit in der nächsten Folge wieder. Okay, damit sind die Folge down. Genau, würde ich sagen, Leute. Wir sehen uns damit in der nächsten Folge wieder. Ja, Leute, das mit Star Wars zum Beispiel wird ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Weil von Star Wars habe ich momentan auch keine Videos. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Und wie gesagt, ich konzentriere mich gerade momentan sehr viel auf Ark Survival Evolved. Und das irgendwie hinzukriegen. Tatsächlich muss ich ehrlich sagen, sobald das Projekt Ark vorbei ist, sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus, tatsächlich. Dann sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus. Ich muss mal schauen, wie ich das mache am besten. Na gut, Leute, ich würde sagen, das war's dann erstmal von Genshin Impact. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Euer Marshu. Tschaußen.